جرچلہ کی عوام کے لیے خوشخبری، ہر سال کی طرح اس سال بھی شمع اسپیشل حریز نزد نیو بس اسٹینڈ اور ایکس روڈ پر اصلی گھی سے تیار کردہ واجبی اور کفایتی دام پر دستیاب ہیں۔ شمع گروپ جو گزشتہ 25 سال سے عوام کی خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہے، آرڈر پر ہوم ڈیلیوری بھی دی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے 7396577232 پر رابطہ پیدا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، NH ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہر ووٹر کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے، ان خیالات کا اظہار لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلیکٹر شیویندر پرتاپ نے سویپ کے تحت منعقدہ ووٹر بیداری ریلی سے کیا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق محبوب نگر قصبے میں سویپ سسٹمیٹک ووٹرز ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسپیشن پروگرام کے تحت منگل کے روز ایک ووٹر بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلیکٹر شیویندر پرتاپ نے ہری جھنڈی دکھا کر ریلی کا آغاز کیا۔ یہ ریلی قصبے کے DSA اسٹیڈیم سے شروع ہوئی اور لوگوں کو متحرک کرتے ہوئے تلنگانہ چورستے بس اسٹینڈ سے ہوتی ہوئی اہم سڑکوں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر شیویندر پرتاپ نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹ بہت قیمتی ہے اور ہر ووٹر کو چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ووٹنگ فیصد بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات میں حصہ لیں۔ ریلی کے ایک حصے کے طور پر بہت سے نعرے لگائے گئے۔ ووٹ ڈالنے کا حق، عوام کا حق، آئیے بے خوف ہو کر ووٹ دیں، جمہوریت کی حفاظت کریں، ووٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے، ووٹر کا شعور، جمہوریت پھلتی پھولتی ہے، جمہوریت کو ووٹ دیں جیسے نعرے لگائے۔ اس پروگرام کا انعقاد ضلع سویپ پروگرام کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر سریدر سمن کی نگرانی میں کیا گیا۔ سریدر سمن نے کہا کہ تلنگانہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ووٹر بیداری پروگرام کے تحت سویپ کے تحت کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سر కొంచెం గట్టిగా బిగ్గరగా చప్పట్లతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Vote for democracy. Vote for democracy. Vote for democracy. Vote for democracy. बुलेट का ना, 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 ఓటు హక్కు, 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 బుల్లెట్ का ना, Go,
కొంచెం వస్తుంది. ఈరోజు మనం స్వీప్ యాక్టివిటీ కోసం ఇక్కడ హాజరున్నాము. స్వీప్ యాక్టివిటీ అంటే సిస్టమాటిక్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో various activities are there. So the purpose is to educate the voter about his roles and responsibility in the elections. Now, the larger perspective in sweep is to educate the voter so that there is large number of enrollment into the electoral roll. That is the major objective. That is, more number of voters who are eligible, they should be enrolling themselves into the electoral roll. Further, we also have to see that on the day of polling, there should be a high voter turnout. So there are two objectives. All those who are eligible, they must enroll themselves into the electoral roll, and on the day of the polling, we must have high number of polling on the day. Thank you so much. ఓటు హక్కు. Every vote. Every vote. Every vote. Vote first. అందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ అవ్వాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. We the citizens of India having abiding faith in democracy hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. Thank you. సార్ ఇది కొంచెం అరే కొంచెం గట్టిగా బిగ్గరగా చప్పట్లతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Vote for democracy. Vote for democracy. Vote for democracy. Vote for democracy. बुलेट का ना, 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 ఓటు హక్కు, 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 బుల్లెట్ కన్నా
కొంచెం వస్తుంది. ఈరోజు మనం స్వీప్ యాక్టివిటీ కోసం ఇక్కడ హాజరున్నాము. స్వీప్ యాక్టివిటీ అంటే సిస్టమాటిక్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో వేరియస్ activities are there. So the purpose is to educate the voter about his roles and responsibility in the elections. Now, the larger perspective in sweep is to educate the voter so that there is large number of enrollment into the electoral roll. That is the major objective. That is, more number of voters who are eligible, they should be enrolling themselves into the electoral roll. Further, we also have to see that on the day of polling, there should be a high voter turnout. So there are two objectives. All those who are eligible, they must enroll themselves into the electoral roll, and on the day of the polling, we must have high number of polling on the day. Thank you so much. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।